ස්ථාන වාසී අපේ මහා සංඝරත්නය ඒ වගේම වියට්නාම් ජාතික පඤ්ඤාකර ආම්රන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ඒ සාම පාර්ලිමේන්තයේ යෙදෙන විතුන් වහන්සේලාගෙන් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන්ද අවසරයි. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන විවිධ තරාතිරම් වල වාසනාවන්ත පින්වත්නි. මේ ඓතිහාසික අවස්ථාව ශ්‍රී මහා බෝධි වංශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශාසන ඉතිහාසයේ ඉතාම වැදගත් පරිච්ඡේදයක් සංවිධානය කරන බව අපේ විශ්වාසයයි. බුද්ධ වර්ෂ 236 මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසුව ධර්මාශෝක මහාධිරාජයන්ගේ අවසරයෙන් සංඝමිත්තා මහරහතන් මෙහෙණින් වහන්සේ විසින් වැඩම කරවාගෙන આવුත් අනුරාධපුර මහමෙවුනාවේ රෝපණය කළ මේ උතුම් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ බෝවංකුරයක් දීජාංකුරයක් ඇමරිකාවේ එක්සාස්හි මේ පඤ්ඤාකර හාමුදුරන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් පවතින විහාරස්ථානයේහි රෝපණය කිරීම සඳහා පරිත්‍යාග කරන ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. අපේ ඉතිහාසයේ හැටියට මේට සෑහෙන කාලයකට ඉස්තර වෙලා ධර්මපාලතුමා විසින් පෞද්ගලික ත්‍යාගයක් හැටියට බෝවංකුරයක් එතුමාට උදව් උපකාර කරපු හාමුදුරන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් පවතින විහාරස්ථානයේහි රෝපණය කිරීම සඳහා පරිත්‍යාග කරන ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. අපේ ඉතිහාසයේ හැටියට මේට සෑහෙන කාලයකට ඉස්තර වෙලා ධර්මපාලතුමා විසින් පෞද්ගලික ත්‍යාගයක් හැටියට බෝවංකුරයක් එතුමාට උදව් උපකාර කරපු ඇමරිකන් ජාතික මැතිනියකට පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. ඒ මැතිනිය ඒක පෞද්ගලිකව තමන්ගේ වත්තේ රෝපණය කරලා තියෙනවා. ඒ එතුමියගේ අභාවයෙන් පස්සේ ඒක උද්‍යානයක් හැටියට නම් කරලා ඒ බෝධීන් වහන්සේ එතන වැඩ ඉන්නවා. නමුත් එතන තියෙන්නේ වෘක්ෂයක් විතරයි. අපි දන්නවා බෝධීන් වහන්සේ නමක ජීවමාන වෙන්නේ ඒ බෝධීන් වහන්සේට බුදුහාමුදුරුවෝ උදෙසා රත්නත්‍රය උදෙසා වන්දනාමාන කිරීම පුද පූජා කිරීම එක තමයි ඒ බෝධිය අපේ ශාසන ඉතිහාසයට එකතු වෙන්නේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයක එකක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ බෝධීන් වහන්සේ ඊටාම විශේෂයි. මේ රෝපණය කරන තැන සිද්ධාස්ථානයක් ඒ වගේම ත්‍රිපිටකය සතහන් කරලා තියෙන ධර්ම භාණ්ඩාගාරයක් හැටියට පරිහරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පින්බිමක්. ඒ පින්බිමක් සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම පින්බිමක් කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ ශ්‍රී මහා බෝධි වහන්සේගේ අංකුරය එහාට වැඩම කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ කාර්යයේදී අපට බොහෝ දෙනෙකුගේ උදව් උපකාර ආධාර ලැබුණා. ඒ සියලු දෙනාටම අපි මේ වෙලාවේ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිද්ධ කරනවා මේ ගමම්ම. ඒ වගේම මේ කටයුත්තට සාම පාගමන විශේෂයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ මේ පාගමන කියන එක බුද්ධ සාහිත්‍යයට බෞද්ධ ධර්මයට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. බුද්ධ සිරිතේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙනවා ශාන්තිනායක අමාමෑණියන් වහන්සේ දහස් ගණන් භික්ෂූන් වහන්සේලා
සාමාන්‍ය වික්ෂුන් වහන්සේලා විතරක් නෙවෙයි මහරහතුන් පිරිවරාගෙන පාගමනින් වැඩි බව අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ පිරිත නැවතත් අනුගමනය කරමින් මේ කරන කාර්යය ඉතා විශාලයි. අපි බොහෝ දෙනෙක් දැක්කා පහුගිය කාලේ පඤ්ඤාගර හාමුදුරුවෝ ඇමරිකාවේ ඉතා දීර්ඝ පාගමනක් වැඩියා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී ආලෝකා කියන සුනකයා උන්වහන්සේලාත් එක්ක ඒ ගමනට සහභාගී වුණා. අද ඒ සුනකයා නැත්නම් ඒ ආලෝක නම් කරපු ඒ සුනකයාත් එක්කමයි උන්වහන්සේ මේ සාම පාගමන යෙදෙන්නේ. සාමය අපට ඉතාම අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ දැනට වැඩ සිටින ඇමරිකාව පිළිබඳව කල්පනා කරපුවාම ඒ නම ඇහෙනකොටම මේ රටේ ජනතාව නෙවෙයි ලෝකෙම දන්නවා ඒ අයගේ මෙහෙයකින් ඉතාම විනාශකාරී භයානක යුද්ධයක් ආරම්භ කළා කියලා. ඒ වගේ පරිසරයක් තුල මේ සාමයේ පරිවිඩය රැගෙන යාමට උන්වහන්සේ කල්පනා කිරීම ඉතාම කාලෝචිතයි, ප්‍රශංසාකාරකයි. ඒ වගේම කරුණාව, මෛත්‍රිය, දයාව මේ සියල්ලම කැටිකොටගෙන මේ සුහදතාවයේ පළ කරන මේ ගමනට රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයත් උතුම් සිරිමා හාමුදුරන්ගේ පිහිටක් ලැබී උන්වහන්සේගේ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා උතුම් සිරිමා හාමුදුරන්ගේ පිහිටයි. උතුම් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ වත්මන් බහරකාරීත්වය දරන අටමස්ථානාධිපති නුවර කලාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පල්ලේගම හේමරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ ගෞරව නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය. උන්වහන්සේගේ මේ පණිවිඩය අද මුළු ලෝකයටම රැගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය ලෝකයටම රැගෙන යන්නට මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මා මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. With utmost respect, I humbly convey the message of the most venerable Atmasthanaadhipati, Nuwarakalawiye Pradhana Sanghanayaka, Acharya Pallegama Hemaratana Nayaka Swami Vahanse. Today marks a deeply historic moment, the ceremonial offering of a sacred sapling from the Jayasri Mahabodhi, a living symbol of Bodhi, enlightenment and the timeless Dhamma of the Buddha. As the sacred sapling begins its journey beyond this blessed land, it carries with it the light of the Buddha's teaching, a message of metta, karuna and peace for all beings. The Venerable Thero further invokes his blessings for the success of this noble peace walk. May it become a Dhamma Yatra, guiding hearts towards compassion, harmony and unity. And with a heart of loving kindness, he extends his universal wish. May all beings everywhere be free from suffering and be established in peace of mind. Sabbe satta bhavantu sukhitattha. Atmasthanaadhipati අතිපූජ්‍ය නුවරකලාවියේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පල්ලේගම හේමරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේට නැවතත් අපගේ ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය. සාමය බුදු වදනට අනුව අප සැමදෙනාගේ සිතින් ආරම්භ කරන ගමනක්. මේ සාමයේ පණිවිඩය, මේ සාමයේ බල මහිමය, මේ බුදුන්ගේ පණිවිඩය රැගෙන මේ උතුම් බුද්ධ පුත්‍රයන් මේ උතුම් පින්දිනෙහි පයවසන්නට අද සිට සූදානම්. මේ උතුම් කර්තව්‍ය එය සමාරම්භය සම්පන්න කරන්නයි. At this sacred hour, it is my deepest honor to invite a spiritual leader whose journey
is guided not by distance but by purpose. A noble monk who carries the message of peace beyond borders, touching life through compassion, simplicity, and unwavering dedication. The visionary behind this walk for peace, a journey that now begins from the blessed soil of this sacred Sri Lanka. With utmost respect and reverence, I invite Venerable Bhikkhu Panyakara to share his words of wisdom and blessings with us here at our sacred soil, Sri Lanka. Aduh, apa dah sampai magi kita mangadagan. Mangadan nama mang. Mangadan nama ada. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Ada, manduna. Respected Mahasangha, dear lady devotees. Today, on behalf of my teachers, Most Venerable Ratanapurna, on behalf of the Hundao Vipassana Bhavana Center, the ancient sacred Buddhist scripture stupa in Fort Worth, Texas, USA. And on behalf of the Buddhists, all the Buddhists in the United States, I'm very grateful to be here today in this sacred site. When we just arrived, what a blessing that we receive from heaven, from Deva. It's very blessing rain. It is a very grateful and joyful rain that when we step into this sacred land. And it happened on the day that we are here to receive the sacred sapling branch of the Bodhi tree to bring to the United States and plant it there for the Buddha Sasana. I still remember back then, Most Venerable Ananda, he requested the Buddha about the Bodhi tree. And then the statement saying that whenever we see the Bodhi tree, we see the Buddha. And now that we are very honored and grateful to receive this sacred tree, the Bodhi tree, where the Buddha sat under and became enlightenment and brought it to this island, planted here and protected for 1,000 years. And we are honored enough to receive a sapling branch of it. And now that most and all the lady devotees and the monks and the nuns in the United States from here on can see the Buddha by looking at the Bodhi tree when we plant it in the United States. During the Walk for Peace in the United States, I tried to cultivate, accumulate all the merits for these days to receive this. And now
most and all the lay devotees and the monks and the nuns in the United States from here on can see the Buddha by looking at the Bodhi tree when we planted in the United States. During the Walk for Peace in the United States, I tried to accumulate all the merits for these days to receive this sapling of the Bodhi. These days of peace walk. Us, for many years, up until today, we received this branch of the tree. On behalf of all monks and nuns and lay devotees in the United States, we here promise in front of the Mahasangha, we will try our best to grow this sacred tree, protect this sacred tree for the rest of our life. And it will be carried on to our next generations, our future disciples as well. Thank you so much for all the love and support from this country to our Walk for Peace team, who have walked over 2,300 miles, 3,700 kilometers throughout the United States. And here we continue in Sri Lanka for 6 days to raise awareness of peace, loving kindness, and compassion to all the people who will meet along the road or who listen to this message. For that reason, I would like to share with you all here today, all the lay devotees, peace only begins from within. Peace only begins when you slow down and you stop doing everything else just to look back within. When you be able to let go of your expectation, peace will begin. When you be able to focus on one thing at a time, do not multitask anymore. When you eat, be mindful with eating. When you read, just be mindful on reading. Let go of your phone. When you walk, just be mindful with walk. When you sweep the floor, just one thing at a time. So on and so on. If you be able to do just one thing at a time, you will have a peaceful day. And if you practice every day like this, you will have a peaceful life. For most of us, we claim that we are Buddhists. But we haven't practiced what the Buddha taught yet. It's not that we don't want to, but we forgot to. We go to the temple, we listen to the Dhamma talk, we pray, we offer. But when we return home, we still suffer. Even when we haven't practiced what the Buddha taught yet. It's not that we don't want to, but we forgot to. We go to the temple, we listen to the Dhamma talk, we pray, we offer. But when we return home, we still suffer. Even when we are here, let's say in this sacred site, we still suffer because we expect a lot of things in return.
When we can come to any of the temple, any worship place, we always ask for our health, prosperity, families, and everything. It means we always have defilements. It means we are always full of thoughts. Our minds cannot stay silent anywhere. And so when we go home, it's returned and it's back to normal again. We are the old us, nothing changed. And we practice, and we are doing that repeatedly, days, months, years, and for the rest of our life. We are keep doing that. That is why we suffer. When things happen, we always react. We react with hatred, with anger, with delusions, and when we suffer. And our message